Amukira ngeithio ringi na gitio kinene mwiroreringa kunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko ni Nyambura wa Musha. Na tukiambiriria ni ati munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki ni yeheranitie na kiria kirerikana ni ciiko cia borithi kunyita muingi migwate makiria andu aria mararegana na thirikari undu umwe na njuragano cia kimumu. Akiaria na andiki a mohoro thutha wa kuyukia wabici ya munini wa president, Kindiki augite thirikari ni yambiririe mihango ya guthuthuria ni amaragera ngero icio na maabitha a borithi aria mekunyitikana na mahitia ni megutacukirio makinya ma kiwatho. Oho ni oritie mundu uria ukwamurwo gutuika minister wa ugitiri wa thiini kirire kuhitana na njuragano cia atumia na iretu iria ciongererekete na gikiro kinene. Kindiki ni eranĩire guteithĩrĩria President William Ruto kunyitithania muingi wa bururi na kugacirithia uthii wa nambere. As I exit that office, I'm exiting at a time when there are reports of cases of mysterious disappearances, abductions, and femicide. And I have handed over the responsibility of cracking down on those emerging reports of crime. And I wish him well, and I know he will succeed. These are challenges that we've witnessed in the last few months. And already we had gotten ourselves on a place where we had come up with a strategy of cracking down on this criminal behavior, the same way we succeeded, even with the Nairobi urban crime, which was quite a spiral at the time we took over and which today is manageable. And therefore, these are developments over the last few weeks, maybe a couple of months. We had laid the ground on how to deal with both cracking down on criminals who are in that space of femicide or abducting people, and also a framework for accountability of any rogue officer or officers who will be involved. And therefore, that should be the task of the next minister going forward. I took over this sensitive duty at Harambee House at a time when communities in northeastern Kenya and in Lamu were experiencing frequent and sustained terror attacks. Marauding bandits had run amok over communities in vast parts of the northern Rift Valley region. Gang crime was at its peak in Nairobi City. The Kenyan passport production and supply system had all but collapsed, and key homeland security organs were ill-equipped and in dire need of reforms and reinvention. And to formally take the reins to support and assist President William Ruto and the team he leads towards the realization of his vision to deliver the transformation of Kenya. It is an honor to serve my country at such a time as this, when Kenya is moving forward and upwards to the heights that our forefathers envisaged when they fought for the establishment of our republic. Munene wa borithi Douglas Kanja ni ahithuritie ati andu 29 matiuikaine kuria mari thutha wa kunyitwo migwate ni andu matoikaine kwa ihinda ria mieri na mihituku kurumirira mirurungano iria yatafanirio ni ikundi cia mbeu njithi guku bururi-ini. Kanja uria uma mbere ya kamiti ya bunge igi ugitiri wa thiini ni eranĩire maabitha a borithi ni eheranirie maabitha a borithi na gukorwo magikuruhanio na njira o yothe na njuragano cia unyamu undu umwe na kunyitwo migwate kwa Kenya, akiuga hari andu 57 aria matangathitwo gukorwo manyititwo migwate ni mahotete kuhonokia andu 22 nao hari aya 6 makakorwo moragitwo. Moro wa Gunya na riboti ino.
thikũ igĩrĩ thutha wa kamĩtĩ ya kũhũranĩra ihoto cia mũndũ bũrũri-inĩ KNCHR na rũhonge rwa kũnyabara mĩrutĩre ya wĩra ya borithi ya IPOA gũkuruhania rũhonge rwa borithi bũrũri-inĩ na ciĩko cia kũnyitwo mĩgwate na njũragano cia Kenya. Mũnene wa borithi Douglas Kanja nĩakinyirie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũgitĩri wa bũrũri kũrĩa ahiũkire gũtheria rĩtwa rĩa borithi akiuga matikuruhanĩtio na njĩra yothe na ciĩko ici. Police don't abduct. Police don't kidnap. Police only arrests and we detain in the lawful facilities, that is within police stations. And after that, investigations are commenced immediately. Those who are found that they meet the threshold of being taken to the court, they are taken to the court. Those who does not meet, they are freed immediately. Kanja ũrĩa uma hamwe na mũnini wake rũhonge-inĩ rwa borithi ya kawaida Eliud Langat na mũnini wa DCI John Onyango erire kamĩtĩ-inĩ atĩ andũ 57 nĩo matangathĩtwo kũnyitwo mĩgwate kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩrĩa yatabanagio nĩ mbeũ njĩthĩ, kũrĩa 22 marĩkĩtie kũhonokio nĩ maabitha a borithi marĩ muoyo, 29 matirĩ monekana na andũ 6 mahithũkĩtio moragĩtwo. The National Police Service has since recorded a total of 57 cases of kidnappings and abductions that were reported countrywide from June 2024 to date as shown in the table below. Kũringana na Kanja, wĩra wao ũkoragwo arĩ gũikia ngono arĩa othe mekuruhanĩtie na ciĩko cia kuna watho, akiuga mbeũ njĩthĩ 1,552 nĩo maikirio ngono hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z, gũkũ andũ 347 magĩire nguraro njũru, makĩringithanio na maabitha a borithi 495 arĩa magurarire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. We have increased police visibility. The National Police Service has implemented measures to strengthen security and surveillance in areas most susceptible to kidnappings and abduction. The placement of the CCTV cameras in the major streets helps to deter and control criminal activities. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ, Kanja nĩahithũririe atĩ nĩmarĩkĩtie gũikia ngono mwĩkũĩrwo mũnene wa njũragano ya mũtumia na ciana 2 cia airĩtu mwena wa Eastleigh gũkũ Nairobi, ona gũtuĩka matirĩ marakũrana gĩtũmi kĩa njũragano ici, kuona mũndũrũme ũyũ araikirio ngono nyũmba-inĩ ĩmwe mwena wa Kamũkũnji gũkũ Nairobi. We have already taken him to court. We have been given 14 days so that we can be able to continue the investigations. But what I'm trying to say is that all these cases, we are on top of them. And at the end of the day, whoever has committed any of these crimes must and will have to be brought, we will have to bring him to book. Macira mangĩ Kanja augire makoretwo makĩrũmanĩrĩra namo na njĩra ya hakuhĩ nĩ kũũrana njĩra ya kĩriga kwa MC ũmwe kuma kaunti-inĩ ya Wajir, ũndũ ũmwe na kũũragwo kwa mũruti wĩra wa kambuni ya Wells Fargo ũrĩa makinyanĩirie oragirwo nĩ ekinaĩ arĩa marĩ na mũbango wa kũmũiya mbeca ciake. This case is still pending under investigation. We have not arrested anyone and we have not gotten much of the information about the whereabouts of this person. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra Wagunya. Bunge ya bũrũri na ĩrĩa ya Senate nĩ ciagĩte kũiguithanĩria igũrũ rĩgiĩ mbeca iria cibatiĩ kũgaĩrwo thirikari cia matũũra, bunge ĩkĩendekithia ciringi bilioni 380 handũ ha ciringi bilioni 400 iria bunge ya Senate ĩrendekithia. Senate rĩu yugĩte bunge ya bũrũri ĩrĩ na muoroto wa gũthinĩkania thirikari cia kaunti nĩguo itikahote gũkinyanĩria matanya macio, ta ũrĩa Kimani wa Ngũnjiri aratarĩria. Gĩikaro gĩkĩ kĩa mbere gĩa kamĩtĩ ya hamwe gatagatĩ ka bunge ya bũrũri na ya Senate ya kũgeria gwetha kĩhonia kĩa nĩ mbeca cigana cibatiĩ nĩ kũgaĩrwo thirikari cia kaunti kĩambĩrĩirie na ũrugarĩ mũingĩ na gũcokia mbica ya mũthukanio ũrĩa ũkoretwo ho gatagatĩ ka bunge ici cierĩ.
Bunge ya bũrũri yendekithĩtie kaunti cigaĩrwo ciringi birioni 380. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya budget Dede Nyoro akiuga atĩ thirikari ndĩhotete gũkinyĩria muoroto wa ciringi tririoni 2.5 iria irendaga kũngania kũgerera magoti. No Senate yugĩte thirikari cia kaunti cibatiĩ kũheo ciringi birioni 400. If we allocate 400 billion to county governments and our revenue projection, because we deal with projections in the budget, was 2.5 trillion. Suppose there is a year that is as unprecedented as this one, and we have a shortfall of 1 trillion in revenues. The national government has got a myriad of ways, including borrowing internationally, to raise money in terms of filling in the gap. Senators nĩ maregete kũiyũkia mendekithia maya ma bunge makiuga atĩ kũnyihia kĩgĩna kĩu nĩ njama ya gũthinĩkania thirikari cia matũra. That the sole intention of the members of the National Assembly who are a part of this mediation is to use this mediation to blackmail the entire county government infrastructure so that you get what you want. The stakeholders here is not just governors. The stakeholders is also people who have not been paid for months, for example, in our county governments. Stakeholders are Kenyans. Ndũgamano nĩ ĩhandire ĩgiĩ cira ũrĩa ũhandĩtwo nĩ thirikari cia kaunti wĩgiĩ itua rĩa bunge rĩa kweheria thirikari ici citikagunĩke na kĩgĩna gĩa gũthondeka barabara kĩrĩa kĩũĩkaine ta RMFL, na bunge yũrĩtie thirikari cia kaunti ciambe cieherie cira ũcio, no senators maregana na ũhoro ũcio. I would like to urge the governors through you as a Senate who are their representative to tell them you know when you want to milk a cow, you don't go caging. You give it a nice food. I find it extremely disingenuous and very disrespectful for members of this committee to suggest that we can find a way to have a sitting with the county governors so that we force them to withdraw a case that they have filed under their constitutional right to question things in courts of law. Why can't you withdraw the court case so that you give an environment of free discussions? We are all aware and familiar with what's going on in terms of what's in court, the issues that are raised, but the issue before us is not part of what is in court. You know, we are presiding over division of revenue. Kamĩtĩ ĩno ĩrĩ na thikũ 30 cia kũiguana nĩ mbeca cigana cibatiĩ kũgaĩrwo thirikari cia kaunti, na angĩkorwo ihinda rĩu nĩ rĩgũthira kamĩtĩ ĩno ĩtaiguanĩte, kaunti cikũgaĩrwo kĩgĩna kũringana na watho ũrĩa ũrĩ kuo ihinda-inĩ rĩrĩ wa ũgai wa kĩgĩna. If we are made, for example, in this mediation, our recommendation is that we move from 380 to even 410. I want us to apply our mind on that. What does that mean? If we agree that and we sign and we pass, then have we actually passed any money to county governments? From where I sit as the chairman of budget, the answer is no. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Riboti ĩyo ĩratũnengereria mweke wa gũthũmũra no ndũgathiĩ ũrĩ mũtambo, nĩ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ.